Welcome to a very special episode where we like to bring you, if you really look at it in day-to-day life, how many children are affected without parents, with a troublesome childhood, been bullied in school, being the person that's been bossed around in school, especially by more privileged children when you're an underprivileged child. Well, to discuss about a very humble beginning to a very encouraging journey from those overcoming all those at the start and now being at the top and volunteering to help those children in need, not only in Japan but also all over the world. So we have with us Mr. Satoki Nagamori all the way from Japan, who is joining us on a journey that he has had from the past and wants to go on and help people who are underprivileged, especially the children. And joining me also for this discussion is Ishara Hettiarachi, who will be doing the translation on the topics that Mr. Nagamori will be talking. Yokoso. よろしくお願いします。 So let's start off, Mr. Nagamori. Can you just tell a little bit about yourself? 自己紹介お願いできませんか？私の名前は、長森聡樹と言います。日本の兵庫県というところで生まれました。2017年の10月に初めてスリランカに来て、今年で4年を終わりました。My name is Nagamori Satoki. I'm from Hyogo Prefecture, Japan. I first came to Sri Lanka in 2017 October. Now it has been 4 years since I first came to Sri Lanka. So Mr. Nagamori, tell us, what do you really do now? 現在どのようなお仕事をなさってますか？私の仕事はイノベーターという仕事をしてます。その仕事の主な内容なんですけれども、集客率の減っている町のお店の回復をしたりとかですね、あとは刑務所等で受刑している犯罪者の更生だったり、あとは仕事のない生活困窮者の就労支援を手伝ったり、あとは経営不振で陥っている企業の経営の回復をしたりとかしてます。今のメインは日本のコンストラクションで経営回復を社長というポジションで今手伝っているところです。I'm an innovator by profession. I have played a significant role in revamping and transforming many economically rundown areas in neighborhoods, and I have facilitated rehabilitation and reintegration of criminal offenders and troubled youth, and I have helped many more unemployed to gain employment back in their life. And I have supported many companies which were in distress to get back in business, and currently I'm working as a president in one of the construction companies in Japan. So who drives you to succeed in life, or who really motivates you? 人生のモチベーションって何ですか？私のモチベーションすべてはですね、私の奥さんですね。奥さんのことすごい愛してまして、で奥さんの笑顔を見るのが一番のモチベーションになります。その奥さんが笑顔でいてくれて元気を与えてくれることが僕にとって一番力が発揮できることなんで、いつも奥さんには感謝してます。Motivation of my life is my wife. I really love to see her smiling, so I will do whatever, anything to make her happy and smiling. So she is the driving force behind me. Without her, I won't be here today. So I'm very grateful to her. Well, I think they don't say it just for the sake of saying behind every successful man there is a successful woman. Right. So could you just tell us, because from what we've known, we've heard that you've had a troublesome childhood. So just tell us a few about your childhood memories. 子供の頃の思い出についてお話できませんか？はい。私は子供の頃とても貧しい家庭で育ちました。いつも食べ物がなくて汚い服を着てそれで学校にも通っていたので、学校の同級生や先輩たちからたくさんいじめられたりですね、あと学校の先生から暴力を振るわれたりとか、そういう子供の頃を送ってましたね。He comes from a financially challenged and underprivileged family. So as a child, he has to face many hardships in his life. So he remembers that sometimes he didn't have anything to eat, not a proper place to sleep, and he was wearing rags. So this led him to be constantly bullied and abused, not only by his classmates and from the teachers as well. Tell us a little bit about his parents, like 親について何かお話できますか？
親。私の親についてですか、はい私の親はですね、基本的に子供について無関心な人でしたね。一番大好きなのがお金で、子供のことよりも、父親はお酒が好きで、母親は自分の習い事が好きで、そっちにすごくお金をかける方々だったんで、僕とかは大事にはされてなかったですね。はい。It's very sad to talk about my parents because they valued money more than the children. So my dad was an alcohol addict. So my mom was very interested in what she does other than her kids. So they never paid attention for us. So it's very sad to talk about my childhood. Right. So moving on, what really drove you or what encouraged Mr. Nagamori to do CSR or social contribution innovatives or how did it all take place and how did it all start? 社会経験をするようになったきっかけとは何ですか？私と似たような経験をしている子どもというのが、世界中にいることは知ってたので、私は自分の力でですね、この苦しい環境だったりたくさんの人からバッシングがあったりしたんですけど、それを乗り越えて今の自分があるので、どういうふうな生き方でそういうふうになれるのかというのを自分であればそういう子どもたちに教えることができるのかなと思って、こういうことを始めましたね。By knowing what is to be underprivileged and to face many more hardships in life as a child, he never wants another child to be in the same position and to face those things he has to face himself alone. So he is doing whatever he can to make someone else's, a child's lifestyle better. Just going out of, just can you ask him how are the children, do Japan have a lot of underprivileged children? そういう貧しい子供ってたくさんいますか、日本に？日本でもたくさんいます。ただ私のような環境の子供というのはその場所によって、いたりいなかったり、田舎の方とかですとそんなにいないんですけれども、東京だったり大阪だったり、町の方に行くと実は皆さんが知らないところで私のような生活をしている子供はたくさんいます。It depends on the place they live. Mostly in the rural areas, we won't find any people who are underprivileged. But in the urban areas, you will find a lot of kids who are underprivileged and neglected. So it's something that goes the other way around. If you look at countries like the third world developing countries, it is the children who are in the urban sector who are not that underprivileged. But Yes. When it comes to children from the outskirts, they are the children who are underprivileged. So Yes. it's a different story in Japan. Yes, of course. So why did you choose Sri Lanka in particular rather than any other developing country? What is the main reason to choose Sri Lanka? なぜスリランカを特に選んだんですか？そうですね、たくさん選ぶ国があったんですけど、調べてる中で、スリランカは第二次世界大戦という、戦争の後に、ジャヤワルダナさんに助けられたことがあると、それをしたときに、大きなことはできないとしても、一人の日本人として一人の人間としてジャヤワルダナさんを通じてスリランカの人たちに少しでも恩返しができればなと思ってスリランカを選ばせてもらいました。The one and only reason I chose Sri Lanka is when the Japan got defeated from the Second World War, the Honorable late President Jayawardena helped and preserved the Japan as a nation and its unity. So Japanese are very renowned for their showing their gratitude. So as one person, one Japanese person, I'm showing my gratitude and this to be a tribute to him. So what do you think about Sri Lanka, Mr. Nagamori? スリランカについてどういうお考えですか？スリランカはですね、とても心が豊かで優しい国の、人たちが多いですよね。宗教の国というのもあると思うので、そういう教えの守って人の痛みが分かる人が多いのかなと思います。ただその反面なんですけれども、植民地の時代がとても長かった経験もあることだと思うので、人々の先頭に立って何かをするというよりかは誰かのために役に立つということをすごく得意としている国民性がある方々なのかなと僕は考えています。
I think that Sri Lanka is a very beautiful country with generous and kind-hearted people. I think it's just because we are a very religious country, that's why it has happened to Sri Lanka. And since Sri Lanka was under a colonial period for a long time, he thinks that we still have that mentality of not being leaders, but by supporting leaders we can go a long distance. But he thinks that we have to come out of that mentality and we have to fight for the right position in the current world. Just ask him, well, how does he feel about the hospitality in Sri Lanka? スリランカのホスピタリティについてどう思いますか？観光の、外国人について。How the people have treated him so far when with his two visits to 今ま Sri でスリ Lanka. ランカ人はどういうふうに中森さんに接続してきましたか？いろんな方がいるんですけれども、とても心温かい人もいたり、とてももちろん冷たい人もいましたあとは私を日本に連れてってくれっていう人たちもいて、それでこう会う人もいれば、そうじゃなくてスリランカの家族になろうと言って、僕を迎え入れてくれる人たちも、日本と変わらないところはたくさんあるんですけれども、でもやっぱり温かみで言うと、日本は昔すごくスリランカに似てるような国だったんですね。すごくみんな家族思いで大事で、だから家族を大事にするっていう人たちがすごく多くて、僕もすごくスリランカの人に幸せを分けてもらってる人が多いですね。はい。He thinks that Sri Lanka is somewhat like the old Japan, ancient Japan, because Sri Lankan people, they are very warm in heart. They welcome the foreigners as their own family, someone from their own family. So he thinks that earlier in Japan they had the same feeling, but not now anymore. So he likes that feeling. Because being Sri Lanka, he is getting blessings and he is treated as one of their family members. So he really likes that. So when you talk about him helping Sri Lanka, what is the contribution that he's done so far to the Sri Lankan society? 今までスリランカの社会にどのような社会経験をしてきましたか？はい、私はですね、スリランカのいろんなところを行きまして、貧しい方々の村だったり、親のいない子供だったり、そういった人たちにご飯のないところでは食料を提供したり、学校に行けない子供たちには学校に行けるようにそういう機材だったり、そういう資格を提供したりですね、そういうことをしてきました。お寺の方とかは？お寺の方とかもですね、そうですね、お寺の方に募金をしたりですね、村にもお寺がない村があったりとかしたので、そこのお坊さんのところに行って一緒にお寺を建てるように、その村の人たちと一緒に募金をしてお寺を作るっていうこともしたりしましたね。そうですね。はい。 So having traveled in many cities and villages in Sri Lanka, he has helped many kids in basic and educational needs, and he has represented many underprivileged and socially marginalized kids to get back their right place in the society and to get their educational rights. And he has donated money to one of the rural villages in Sri Lanka to build a temple in their place. Just ask Shara, how hard has it been for him, especially coming in from Japan, to communicate with the Sri Lankan public, especially when you go to the rural areas? We all know that even communicating in English is not easy. So how has the whole communication part been so far? スリランカの英語とかも話せないところもありますし、村とかに行くとコミュニケーションはどうやって取りましたか？私のすごく得意な部分なんですけど、インスピレーションだけで話するというか、ジェスチャーだったり、もちろんすごく小さく言葉を覚えていることはしてるんですけれども、みんなに笑ってもらったりとかですね、私の生き方の動きそのものを見て、この人面白いな、すごいなって思ってもらうようにするにはどうしたらいいのかってすごく考えて、作戦を立てていって、今のところ全部コンプリートおかげさまでできてますね。So I'm very good at talking with inspiration and gestures. So I'm trying my best to be funny and to cooperate and communicate with them by only my gestures. And I know a little bit of Sinhala as well. So up to now I have succeeded everywhere I go. Who really supported in CSR activities that took place in Sri Lanka?
社会教訓をするときに誰から協力してもらった人とかいますか？いろんなところをやっている中でですね、たくさんの人たちとの出会いがあったんですけど、今も影響を受けて一緒にやらせていただいている方が、まずモラーテスボーディテロというお坊さんで、僕のことをすごく兄弟のように思ってくれて、一緒に人を助ける活動をしてくれてます。でもう一人はクピアワッテボーダーナンダテロというお坊さんで、ミトゥルミトゥロームーブメントという悪いことをした青少年を更生させるマインドをする方なんですけど、その方からですね、そういう更生に対してのマインドを教わったり、僕のことをすごく子供のように可愛がってくれてるんですけど、で最後に同じように子供のように可愛がってくれてるお坊さんが、ナヤガラウパティサテロというお坊さんで、そのお坊さんからは仏教を通じて人の生き方だったりとか、そういった部分を教えてもらってます。A lot of venerable Sri Lankan monks has helped me up to this level. So especially Morate Subodhitero, he treated as a brother to me, and he was all the way here with me for the past 4 years. And then Kupyavate Bodhananda Thero, he taught me how to rehabilitate and reintegrate the troubled youth. And then Banagal Upatissa Thero, he taught me how to live my life according to the teachings of Lord Buddha. So they were a blessing to me up to now. He did mention about Mitru Mitru. Yes, that was Kupyavate Bodhananda Thero had a society called Mitru Mitru. So he learned the rehabilitation and reintegration of troubled youth from him in his society, Mitru Mitru society. Moving further on, so what social contributions does he wish to make to the Sri Lankan society in future? これからスリランカ社会にどのようなことをしたいですか？今まで通りですね、僕の困難に立ち向かう生き方というのを、お金のない苦しい人たちとか、お父さんお母さんのいない同じように苦しい子どもたちとか、そういった人たちに僕の姿を見てもらいながら、これまでと同じサービスをしていくのと同時にですね、私は実はそのイノベーターという職業の関係もあるので、ものすごく大きなアイデアをたくさん持ってるんですね。その大きなアイデアを使ってこれからそういうサービスを他にもしていきたいなというふうに今思っているところです。So I want to enhance the opportunity for the underprivileged and socially marginalized people to learn from the hardships that I faced in my life. So I want them to have the courage to be triumphant in their life, and I want to nurture the Sri Lankan inherent characteristic of charity, and I want the next generation to be inspired and to be champion in their life and to fight against the social injustice. Obviously, the entire world globally is finding it very difficult to especially cope with the ongoing pandemic, the COVID-19 pandemic. So how difficult is it for his projects or his social work with the ongoing pandemic, especially when you're in Japan and you need to communicate with Sri Lanka, traveling and all with all restrictions? How hard has it been for him? コロナのせいで今なんか努力したりできなくなったこととか、今どうやってそういうところをやってますか？コロナのせいでなんかできなくなったこととかありますか？コロナでできなくなったことっていうのはほとんど全部ですね、行きたくなったような町だったり村だったり、そういうところもやっぱり行けなかったりとかですね、あとは日本に帰った後にスリランカに来ることもなかなかできない時もありました。ただこれからそのコロナというものが落ち着いてからというよりかは、僕自身がですね、コロナはこのままなくならないっていうふうに考えるように変えたので、この状況でどういうふうにしていかなきゃいけないのかっていうことを考えて一つずつクリアしていって、今全てができるようになりました。First, I had many troubles. I couldn't do anything with this pandemic, and I couldn't even travel. When I go to Japan, I couldn't even come back. So now I have this new mentality that Corona is not something that is going to vanish from the society. So I have that mentality. I'm going to fight with this. So he's competing with that mentality. Before going into his final message, just if you can ask Mrs. Nagamori, how does he see Sri Lanka with Corona and Japan with the coronavirus? スリランカとコロナ、あと日本とコロナ、どうやって見てますか？正直な話をしますと、
どちらの国もそのコロナの対策というのはしっかりしてますし、その医療といった面ではもちろん日本の方が進んではいますね。ただその対策だったりとか、気をつけているっていうことは日本よりかはスリランカの方がはるかに気をつけているっていうのが実際の現状ですね。はい。I think both the countries are doing very good and they are following the pandemic strategies. Medical wise, Japan is in the front line, but I think other than the medical side, but being aware of the things, Sri Lanka is like coming far beyond Japan as he feels. So finally, what is the message that he would like to give out? 最後に何かメッセージありますか、スリランカ人に。私は今までですねこういった活動を4年間続けてて、たくさんのスリランカ人の仲間ができたんですね。その仲間たちと、今までの通り私の生き方を通じていろんなサービスをしていくんですけど、これからスリランカの皆さんがとても驚くサービス、そしてとても感動するサービスを実は私はアイデアとしてもう今実行しているところです。皆さんこれから楽しみにしてほしいですし、苦しい環境で今生きる希望を持ててない子どもたちが私が必ず行くことを楽しみにして待っていてください。必ず会いに来ますんで、みんなと。He wants to tell the Sri Lankans that you don't have to be rich and powerful to make a positive change in someone else's life, and he wants to tell the underprivileged and socially marginalized kids that your situation is not something permanent. If you have that courage to change something in your life, you will definitely go for it, as I did when I was a kid. And he wants them to know that you're not alone in this situation. Me and my network of friends will always be with you, and we have a numerous set of plans for them, and I want you to keep your hopes up and wait for us. I think that's a very good message that has been given out. So I think we've come to the conclusion of a very important discussion on a way forward for the underprivileged to be help coming in not only from Sri Lanka but also all the way from Japan, courtesy of Mr. Satoki Nagamori. Thank you very much for joining us and giving you all this information so that people can now, especially the underprivileged, can have hope and faith that there is somebody for us and that they are not alone, as he mentioned. So once again, arigatou gozaimasu. ありがとうございます。ありがとうございました。ありが And とうござ also います。 thank you to Ishan Hecharji for all the time. Thank you. With that, we come to the conclusion of this discussion. Hope you had a very valuable insight on that. And if you are somebody who definitely needs help, there is help coming your way. So then, have a pleasant day.